People think IELTS speaking test is the practical version of IELTS test series. That's true. Actually, that's true because you need to express your views, express your ideas in front of your examiner. That's the reason for this. But it's not difficult. You need to enhance the vocabulary level. I mean, the lexical resources you possess. You have to enhance, you have to develop the lexical resources within you, in your vocabulary. If you possess a set of lexical resources, it's very easy for you to speak in front of anyone. Dear students, in your IELTS speaking test, your examiner expects your natural conversational skills from you. So you need not to cram words, cram model answers for the questions given because that's not suitable. Because your examiner can ask more questions from the answers you deliver. That's a reason, that's the main reason for that. This is a natural test. It's not a written test just like we phrase in our day-to-day life and in our whole life. Okay, then today I'm gonna teach you some lexical resources, some words for you to enhance your vocabulary level. We'll see. The topic is transportation. After learning this, we have more questions along with model answers, IELTS model answers to use. So if you want to enhance, develop yourself, join us and try to do what? Get through your IELTS speaking test well with a good band score. I'm not telling about only about the speaking test. I'm talking about all four tests. Okay, we'll see. You can see some examples here for private transport and public transport. If your examiner asks a question related to transport type or transportation types, you need to mention some examples for that. You can see some examples for private transport like this: cars, bicycle, scooter, motorbike, boat. Some people may own their boats, but not in our country, just like Sri Lanka. But some people may own their own boat. So if you own a boat, you can mention that as well. Then horses, roller skates, roller skates is just like it's also a private transport type, basically in developed countries. Okay, then those shoes what contain wheels. So those are roller skates. When we come to skateboard, in winter time, with nature hikes as well, we use skateboards basically in winter times to go through winter, to go through snow. So you can use skateboard with two sticks. You can easily glide down with two skates with a skateboard. That's why I'm telling skateboard and roller skates. Those are also some examples for private transportation or private transport. When we come to public transport, again, you can see some examples here: buses, trains, trams, cable cars, trams. When we come to 1960s in our country, I mean Sri Lanka, there were a lot of trams, but there are trams in European countries and some developed countries in the world. Okay, trams. Trams are just like short trains, small trains with one coach. Okay, tram is a small train with one coach. Okay, cable cars, rented bikes, ferries, ships, boats. Those are some examples for public transport. Okay, I'm gonna teach you these things today. Get stuck in the traffic. If you cannot move because of a traffic jam, because of a heavy traffic jam, you can say get stuck in the traffic. You can use this phrase
in past form also. The past form of the verb get is got. So you can say, I got stuck in the traffic yesterday. It means I could not move because of a heavy traffic jam yesterday. Then you will get stuck in the traffic tomorrow at this time. This is the future form. Okay. Then you can use this sentence. If you go between two places many times, you can say, I travel back and forth to the bank. I travel back and forth to Lloyd Banks. Likewise, you can use the past form of the word travel and you can say, I traveled back and forth to Lloyd's Bank. Likewise, I traveled back and forth to your school. If you go between two places many times to find that specific place, you can say, I traveled back and forth to your school. I travel back and forth to your home. Likewise. Okay. If you don't like to take many suitcases with you, you can say, I like to travel light. I like to travel light vehicles, light vehicles. You can say, I like to travel light. Okay, we'll see. Now I'm going to use Sinhala because some students need Sinhala as well. Because in our classes also we use both languages. Uh, if we come to, for example, uh, if you ask me for an individual class, if you request for me to use both languages, I use both languages. Otherwise, if you say, please, teacher, please use only English, then I conduct classes using all English language. No problem. It depends on your preference. Okay, now I'm gonna explain this to you using Sinhala language. No problem. We'll see. Because English is not your mother tongue. Our mother tongue is Sinhala. Sometimes it may be Tamil. So I need to use both languages. That's the recommended method this time. When we teach our targeted language to a person, if we can use that person's mother tongue as well, that's much better. That is today's recommendation. Okay, we'll see. හරි ළමයි අපි ඉංග්ලිෂ් වලින් කියපු දේ මම සිංහලුත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ගොඩක් අය හිතනවා ප්‍රැක්ටිකල් වර්ෂන් එක ප්‍රැක්ටිකල් ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථාව තමයි IELTS වල ස්පීකින් ටෙස්ට් එක කියලා. That's true. නමුත් listening test එකත් එහෙම තමයි. listening test එකේදීත් අපිට practically English පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. listening test එකටත් එමය. writing test එකටයි අපේ අනිත් test එක මොකද්ද? reading test එකට ඉතින් අපි කට වහගෙන ලියනවා අපේ පුරුදු දේ. හරිද? පුරුදු ක්‍රමයේ අපේ ඕකනේ exams වලට face කරනම්. But this is a language. නමුත් මේක language test එකක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කතා කරන්නත් ඕනේ. listen කරලා උත්තර දෙන්නත් ඕනේ. හරි එතකොට ස්පීකින් ටෙස්ට් එක හොඳටම සමත් වෙන්න get through කරන්න හොඳටම සමත් වෙන්න තියෙන ක්‍රමයක් තමයි වචන ටිකක් එකතු කරගන්න එක. වචන එකතු කරන් හරි විදිහට කතා කරන්න පුරුවන් වුණා නම් ඔයාට හරි විදිහට හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකකට ආකෘතියකට ඔයාලා IELTS ස්පීකින් ටෙස්ට් එක සමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගේමක් නෙමෙයි. අපි හරියටම කිව්වොත්. හරි. එතකොට අපි දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ගමනාගමනේනේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රවාහනය. එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් හරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හරි ගැන ඇහුවොත් ඔයාගේ එක්සෑම් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි එක එක can you tell me something about the types of transports or transportation in your country? ඔයාගේ රටේ තියෙන ප්‍රවාහන ක්‍රම එහෙම නැත්නම් ගමනාගමන ක්‍රම මොනවද කියලා මට පොඩි අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම තමයි යා කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට examples දෙන්න වෙනවා. ඔය ප්‍රශ්නට උත්තරේ හැමම තියෙනවා. ඕන තරම් ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපි ළඟ තියෙනවා. ගොඩක් අපි ඩිස්කස් කරනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර. ඒක සාමාන්‍ය සංසිද්ධියක්. නමුත් පොඩි දැනුමක් දෙන්නයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගලන්ට. එතකොට උදාහරණ විදිහට කා එකක් ගන්න. කා එක private transport විදිහට පාවිච්චි කරනවානේ. බයිසිකල් ස්කූටර් මෝටර්බයික් බෝට් සමහර රටවල බෝට්ටු මේ අයිතිකරුවෝ ඉන්නවා බෝට්ටු තමන්ගේ ගෙවල් වල බෝට්ටු තියන් ඉන්න නැත් සමහර රටවල් වල නැහැ. හරිද? අපේ රටේ වගේ ලංකාවේ වගේ නැහැ. එතකොට හෝසස්ලා අශ්වයෝ තමන්ගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක විතර පාවිච්චි කරන අය ඉන්න රෝලර් ස්කේට්ස් ඒ කියන්නේ රෝද සපත්තු
ඒ වයින් ගමන් කරන අය ඉන්න හැබැයි ගොඩක් දුර නෙමෙයි ටික දුරක්. ස්කේට් බෝඩ් කියන එක දන්නවා ඕගොල්ලන්. හිමේ හිම මත ලිස්සා යාමේ පුවරු. කෝටු දෙකක් ගහ යන්නේ හිමේ ලිස්ස ලිස්ස. ඒවා ස්කේට් බෝඩ් කියලා කියනවා. හරිද? හරි. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැත්තට આવුත් බසස් දන්නවා, ට්‍රේන්ස් දන්නවා, ට්‍රෑම්ස් කියලා කියන ට්‍රෑම් රථ 1960 ගණන් වල ලංකාවෙත් තිබිලා තියෙනවා. රේල් පීලි උඩ තමා දුවන්නේ. ඒක හරියට පුංචි කෝච්චියක් වගේ එක කෝච් එකයි තියෙන්නේ. එකට පෙට්ටියයි තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි. එතකොට යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ආසියාතික දියුණු වෙච්ච දියුණු ආසියාතික රටවල ට්‍රෑම් රථ තාම තියෙනවා. කේබල් කාර්ස් ගැන ඔයගොල්ලන් දන්නවා, රෙන්ටඩ් බයික්ස් ගැන දන්නවා. ෆෙරිස් කියන්නේ මොනවද පාලම් පාරු ලංකාවේ තියෙන තාම සාම්ප්‍රදායික පාලම් පාරු ඒක පොඩි නැවක් වගේ පුංචි නැවක් වගේ යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ගොඩක් වෙලාට ෆෙරීස් පාවිච්චි කරනවා ගමනාගමනයට හරිම අසුරක්ෂිතයි ඒක ඇතුලේ කැන්ටින්ස් ඉඳන් තියෙනවා හරි පුංචි නැවක් වගේ ඒක ෂිප්ස් උත් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බෝට් උත් තියෙනවා හරි අපි චුට්ටි වචන ටිකක් ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේක චුට්ටක් ඉගෙන ගමු get stuck in the traffic. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් traffic jam කියලා තමයි කියන්නේ. මාර්ග තදපදයට කතා කරනකොට traffic congestion කියලා කියනවා අපි ලියනකොට පාවිච්චි කරන traffic congestion කියන වචනේ. එතකොට අපි මේ traffic jam එකක් නිසා මාර්ගයේ traffic එකක් කියලා අපි කියන්නේ නමුත් හරිම වචනේ දෙක තමයි traffic jam කියලා කියන එක. traffic jam එකක් නිසා අපි හිර වෙලා ඉන්නවා නම් නේද? මම traffic එකේ හිර වෙලා ඉන්නේ. නේද? එතකොට මම ට්‍රැෆික් එකේ හිර වෙලා හිටියා. එතකොට මේක තමයි verb එක ක්‍රියාපදේ get එකේ අතීතයේ got. මම මේ හිර වෙලා හිටියේ මේ ට්‍රැෆික් ජෑම් එකේ කියලා කියනවා. එතකොට got stuck. I got stuck in the traffic. එහෙම කියන්න පුළුවන් අපි. Don't go now. දැන් යන්න එපා. You will get stuck in the traffic. ඔය ට්‍රැෆික් එකේ මේ හොඳටම හිර වෙයි. කියන්නේ වාට යන්න ඕන වෙලාවට යන්න හම්බ වෙන එකක් නෑ මේ දවයි මේ වෙලාවේ ට්‍රැෆික්. හරි ඒ වගේම කියනවා අපි කොහේ හරි තැනක් හොයනවා කියන්නකෝ. මම හොයනවා BOC Bank of Ceylon. එතකොට මම හොයා ගන්න බැරුව එකම තැන හිට මෙහෙට මෙතන තමයි තියෙනවා කිව්වේ බැංක් එක. නමුත් මට ඒක හොයා ගන්න බෑ. බැරුව එකම තැන හිට මෙහෙට යනවා. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? I travel back and forth to BOC. නේද? මම ගියා නම් මේක අතීතයට දාලා කියනවා I traveled back and forth to BOC. නේද? If we go between two places, we need time to search for to find out another place. You can say I travel back and forth to somewhere. Somewhere කියන තැනට අදාළ ස්ථානය දාගන්න හොයාගන්න. Light සැහැල්ලුවෙන්. Light vehicles සැහැල්ලු වාහන. දන්නවා. ඔයා සැහැල්ලුවෙන් නම් ගමන් කරන්න කැමති. කොහේ හරි යනකොට සැහැල්ලුවෙන් ටියුලිප් බෑග් එකයි ස්ලිපර්ස් දෙකයි දාගෙන යනවා නේද? ඒතර කියනවා I like to travel light. මම සැහැල්ලුවෙන් තමයි travel කරන්න කැමති. චූටි phrases තුනක්. පුංචි sentences දෙකකුයි පොඩි එක ප්‍රේස් එකකුයි තව පුංචි වචන ටිකකුයි අපි අද ඉගෙන ගත්තා. Okay. See you next time. Next day. Bye. See you.